Okay, sekarang ni let us discuss example 2. Okay, tadi saya dah explain kan the derivative of the function fx. Kita boleh cari dia punya derivative by using this formula. Okay, by using this formula. Tapi kita tak discuss lagi macam mana nak cari the derivative of fx. Sebelum ni example 1 kita just cari the slope of the tangent line. Macam tu we get a value kan. Kita dapat 5 ke berapa, what is the value lah. Okay, dan tadi the second part of the video saya explain about this curve. Maknanya how to find the derivative dari dengan cara graph. Okay, from graphical approach. Alright, so sekarang ni we're gonna discuss through example how to find the derivative by using the definition of the derivative. Definition of the derivative tu yang ni lah, yang ni. F prime x equals to limit h approaching 0 fx plus h minus with fx over h. Ataupun satu lagi, limit x approaching a fx minus with fa x minus a. Sama je kan yang saya cakap tu. Okay, so untuk example ni kita try example 1a here. Use definition of the derivative to determine d of d dx ni maksudnya adalah the derivative. Okay, pembezaan. For those who haven't learned about pembezaan before, so for your information, f prime x adalah simbol ni, prime ni menunjukkan the function is being differentiate. Okay, dia dibezakan, is being differentiate. So or in other word, kita tulis d dx of the function fx tu, d dx of fx. So maknanya ni adalah kita punya fx. Okay, so maksudnya soalan nombor 1 ni kita ada fx sama dengan square root of ax plus b, and the question asks you to find what is its f prime x. So in order to find the f prime x, dia samalah dengan kita cari the derivative of apa yang kita differentiate fx, which is square root of ax tambah b with respect to x. With respect to x. Okay, so macam mana cara untuk kita differentiate is by question ni, soalan ni dia memang nyatakan dengan jelas sekali use definition of derivative. By right, sebenarnya untuk differentiate ni kita ada formula dia, kita tak perlu define pun. Tapi untuk this example, dia nak you guna cara by using the definition of the derivative. By using the definition of the derivative. Okay, so maksudnya kita pergi ke sini. Actually saya dah ada full solution here untuk cari the derivative of fx equals to square root ax tambah b. Macam cakap tadi, kita punya fx adalah square root of ax tambah b. Okay, so we want to find f prime x. Maksudnya adalah we're finding the d dx of square root ax tambah b. And to find the derivative f prime x, we use the formula limit, okay, as h approaching 0 fx plus h minus with fx, okay, minus with fx over h. Okay, so in this case kita punya fx adalah ax tambah b. So maknanya kita masukkanlah fx kita with square root of ax tambah b ke dalam fx yang ni. My question now, what is our fx plus h? Kita punya fx plus h class adalah in every x yang kita ada kat sini, kita gantilah dengan x plus h. Okay, in every x in the function fx ni, kita replace with
X plus H. Faham tak? Okay. So sekarang ni maknanya kita akan ada square root of A. Instead of X, kita ada AX plus H. Yang mana kita jumpa X je, kita ganti dengan X plus H. And then plus B. Okay. So that's why you can see here. Ni kita guna formula macam saya tulis tadi lah. Saya tulis banyak kali untuk you familiar. Limit fx plus h minus with fx over h as h approaching 0. So, h remain as h. Fx kita adalah square root of ax tambah b. And our fx plus h adalah square root of ax plus h plus with b. Ni. Nampak? So, I hope you all clear lah. Macam mana kita dapat this one. Okay? Alright. So, now, saya remove limit ini. Tak nak nampak serabut. Okay? So, dari sini kan. Okay, whenever you have limit with you, you try to direct substitute first. What we get if we direct substitute here? Apa maksud direct substitute dia? Maknanya ikut je. Dia kata h approaching 0, gantikan dengan h sama dengan kosong ke dalam ni. So, if you gantikan with h equals to 0 ke dalam limits ni, ke dalam function ni, you akan dapat apa? What you will get? You akan dapat square root of square root of ax tambah b, betul? Minus with square root ax tambah b over h. So, ni tolak, you get kosong over kosong. So, in this case, maknanya the function is this function fx is not exist, betul? Fx does not exist. Kita dapat kosong over kosong. But, tapi, fx does not exist doesn't mean that limit does not exist. Okay? Limit may exist, so let's try to solve this limit. Okay, let's try to solve this limit. Okay, so sekarang ni kalau you tengok, kita ada square root of ax plus h plus b minus with square root of ax tambah b. This is the term that we have, original term. Yang ni over h, yang ni dengan yang ni kan. Okay, so we use the factoring technique that we have learned in chapter 2, limits. Okay, we use the same concept as what we have before. Macam saya cakap tadi, yang dulu sebelum ni, a minus b darab dengan a plus b, its conjugate, you will get a square minus b square. Am I right? Okay, so sekarang ni kita ada bukan square, tapi kita ada square root. Okay, kita ada square root. So, maknanya sekarang ni, kita punya formula adalah square root A minus with square root B darab dengan square root A tambah square root B, dia punya formula, is equals to square root A square, betul? Minus with square root b square. So we get a minus with b. Okay, we're gonna get a minus with b. Sebabnya square root, bila you squarekan square root, habislah square root tu kan. Sebab square root kan kuasa 1/2. Darab dengan 2 ni, dia jadi 1 lah. Okay, so sekarang ni we actually want to get rid of the square root ni sebenarnya. Okay, kita tak nak lah ada square root ni, macam mengcomplicatedkan keadaan. So, what we do, we multiply with the conjugate of this numerator yang atas ni. We multiply with the conjugate of the numerator. Apa maksud conjugate? I have explained to you. Saya tak silap saya dalam chapter 2. Okay, dalam chapter 2 I have explained to you. Okay, so now dia punya conjugate dia benda yang sama. Ni kan kita ada square root A darab dengan x plus h plus b. Okay, yang second term pula adalah square root ax tambah b. Bezanya yang ni negatif, so its conjugate become positive.
Okay. Dan kita tak nak ubah function ni. So, when you multiply atas dengan its conjugate, yang bawah pun you kena multiply the same thing. Sebab at the end, you sebenarnya darab dengan 1 je. Sebab yang ni dengan ni sama kan. You boleh cancel jadi sama dengan 1. Ibaratnya A darab dengan B over B. So, B over B ni adalah 1. Okay. So, for this, so dengan keadaan macam ni, bila you darab macam ni, sebenarnya you tak ubah pun function tu. Tapi, you manipulate the function so that you are able to solve the problem. Okay, so sekarang ni bila you tambah macam ni, you nampak kan? You multiply the function with its conjugate. So, the square root gone. Okay, macam saya cakap tadi lah. Square root A minus with square root B darab dengan square root A tambah square root B. Dia akan jadi A minus B saja. Sebabnya square root A ni dia squarekan. Square root B ni dia squarekan. So, you get A minus B. Okay, so that's why the square root gone. So, dia dapatlah A x plus H plus B minus with AX plus B. So, you open up the bracket. So, you have AX plus H plus B minus with AX. And then minus darab dengan tambah B jadi minus B. So, in this case, you may cancel B with this B. And minus AX with this minus AX. Nampak? And then AH and H here, you may cancel H dengan H. So, kalau when it comes to here, kalau you try ganti H ni sama dengan kosong ke dalam function ni, are you still getting 0 over 0? No more, right? Bila you gantikan H equals to 0 ke dalam ni, sebab kat atas dia ada A je. Tak pernah nak ganti dengan H sama kosong sebab H dah tak ada dah. H ni kita dah cancel dengan yang ni. So, we're gonna have A over, kat bawah ni pula H sama dengan kosong. So, you're gonna get AX sahaja. Okay, AX tambah B. And then, ni pun kita ada AX tambah B. So, yang ni, okay, this one kita dapat square root AX tambah B. So, ni 1 square root AX tambah B. Tambah dengan 1 lagi square root AX tambah B. So, you get 2 times with square root of AX tambah B. So, dari sini kita dapat, the punya solution is A over 2 square root AX tambah B. Ni adalah the derivative of square root AX tambah B. Ini jawapan dia. The d dx of square root AX tambah B adalah sama dengan, nampak macam sama tapi tak. A over 2 square root AX tambah B. A over 2 square root AX tambah B. Okey, soalan B pula, hopefully you all faham Soalan B pula saya kata, using the result in A, find the d dx of square root of 5x plus 9. Square root of 5x plus 9. Kita ada sebelum ni AX tambah B. So, in this case, maknanya we know that by comparing like this, kita tahu A sama dengan 5, B sama dengan 9. Okay, A sama dengan 5, B sama dengan 9 lah. Kan? Compare macam tu. So, daripada sini kita tahu A sama dengan 5, B sama dengan 9. Nak cari the derivative, are we going to differentiate all over again? No need. You just guna je formula, jawapan yang you ada, ganti je. A sama dengan 5, B sama dengan 9 dalam ni. So, you're gonna have 5 over 2 square root 5x plus 9. So, this is your answer for B. Senang je kan? Alright. Okay. I want you to digest number 1. Because number 1 and number 2 are almost the same. So, I want you to do question 2 as your classwork submission. Okay, question number 2 as your classwork submission. Alright. Submit as usual lah. So, this is the first question. Okay. And then now I'm going to discuss number 3.
evaluate the derivative of the function at the given value of t here, t equals to 2, using the definition. Okay, again dia nak you cari the derivative of a function using the definition of the derivative. So the function is y equals to t minus t square, and they want you to find specifically the derivative at t equals to 2. Okay, okay, so the function is y equals to t minus with t square. Okay, so the question is y equals to t minus t square. Dia suruh you cari y prime t at t equals to 2. Y prime t ni maknanya the derivative of y at t equals to 2. So to find the derivative, we use the definition. So we have limit h approaching 0. Okay, h approaching 0. So you nak guna y ke nak guna f ke tak kisah sebenarnya. So sekarang ni tak nak you confuse, kita katakanlah ni ft lah. Okay, ft. So we have here ft plus h minus with ft over h. Okay, so sekarang kita ada ft, our ft is equals to t minus t square, betul? Okay, so our ft plus h is equals to apa? Kita macam saya cakap sebelum ni, every t you jumpa you gantikan dengan t plus h. So we have t plus h minus with t plus h also square. Alright, so here we have limit h approaching 0. Our ft plus h is t plus h minus with t plus h square, minus with our ft is minus t square. Be careful. Okay, then over h. Again, kalau you cuba nak gantikan dengan h equals to 0, I'm sure you will get 0 over 0 again. Okay, you will get 0 over 0 again. Okay, so sekarang ni you may proceed limit h approaching 0. Kita cuba expandkan dia. So kita ada t tambah h kat sini, and then minus with t tambah h square ni. Ni macam mana nak dapat ni? So you have to expand the t plus h. T plus h square ni kan dia sama dengan t tambah h darab dengan t tambah h. So you have to multiply. So we have t square tambah th tambah with th tambah with h square. So you have t square plus 2th plus with h square. Okay, so dari sini kita akan dapat minus ni, careful, saya put everything into a bracket. So we have t square tambah 2th tambah with h square. Square tak nampak, takut tertinggal. And then ni darab masuk ya. We have negative t. Then darab masuk, negatif darab dengan negatif, kita dapat tambah t square over h. So here we have limit h approaching 0. T tambah h, yang ni careful, darab masuk we have negative t square, darab masuk we have negative 2th, darab masuk we have negative h square, minus t tambah t square, everything over h. Now let's have a look. Okay, let's have a look. Apa yang kita boleh cancel? Nampak negative t dengan negative t, negative t square dengan t square. Ada apa-apa lagi kita boleh cancel? Okay, tak ada, ni bukan tambah ya, ni th. Okay, so we're gonna have limit h approaching 0. Kita ada h minus with 2 th minus with h square over h. Dan kita nampak tak, kat bawah dan kat atas dua-dua ada h.
So we may factor out H out yang ke atas ni. So we have H, kita faktorkan H keluar. So kita akan dapat kat dalam ni 1 lah, sebab H darab dengan 1 dapat balik H macam ni. And then minus with 2T minus with H over H here. Sebab H darab dengan minus H yang ni dapatlah balik H square ni. Then you may cancel. Alright, so then from here, kalau you gantikan H sama dengan kosong, ada apa-apa isu 0 over 0 lagi? No more. So you will get 1 minus 2t. So this 1 minus 2t is actually the derivative of y, okay, or y prime. But the question is not yet finished because the question asks you to find the derivative at t sama dengan 2. Okay, f prime t is equals to 1 minus 2. But the question asks you to find f prime t at t equals to 2. At t equals to 2. So maknanya kita gantikan t sama dengan 2 ke dalam our derivative here. So 1 minus 2 times 2. So we're going to have 1 minus with 4 is negative 3. So this is your final answer. Okay, so hopefully everyone able to understand this. Okay, nampak jalan macam panjangnya, tapi bagus we go first jalan yang panjang. Soon in the next video we're gonna discuss about the formula to find the derivative using the formula, which is much easier. Tapi yang panjang ni is very important also for you to, because for you to understand the fundamental of derivative concept dia tu. Kalau terus guna formula, tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Okay, so that's all for this part of the video. We're going to continue in next video.